ka video kenguzanyide nga video netandika oyo muyimbi mukyala ali ku stage akola kintu kye, she's performing, she's doing her job. Yeah. In the middle of the performance waliwo omwami omu njakuda mu kazanyi. Waliwo omwami omu, he's above 18, musajja mukulu, so kulaba nti aina envi mu kirevu. Okufuna envi mu kirevu oba okuze. We assume nti minimum olinga mu 40s plus. Tujja kwashuminga nti amagezi mwegali. Naye tulaba omuyimbi nga ali ku stage omwami n'amukuba oluyikabina. Such barbaric behavior, backward behavior, ntera okugiyita aliman oba bushman behavior. Kwegamba you don't deserve kubeera mu communities, you don't deserve kubeera mu societies. Yes, ojja kujja oŋŋambe nti nabadde ntamidde, si gwe weka yabadde anywa. Lwaki mu bantu bonna gwe yakoze action eyo ey'okkuba omukyala kabina, si muyimbi, ey'okkuba omukyala kabina ng'ali kukola mulimu gwe. Yes, you might think lwakuba osasudde akasente, therefore you have a right okweyisa bwoti. No, you don't. You don't behave like this. Mu video ya leero tugenda kukuba torch mu mbeera eno. Tulina mu human trafficking oba okutambuza abantu okubajja Uganda okubatwala mu areas eziri hot. Njogera ku bifo nga Ukraine, Russia mu lutalo. Mu kaseera kano waliwo Iran. Tubijjukira a few years ago nga tuli bato naawe ndaba ng'oli muto twalinawo Iraq. It's a common thing nti as other countries are fighting, bana Uganda tufuna abantu abaagala okugenda mu agency okukola sente. Biyinza okukuleetera obuzibu, you might get captured n'ofuuka prisoner mu bintu by'ekisiru nga ntera okubiyita. Katandike video. Embre yaguddewo ku mukyalo ono, it's quite unfortunate. Yeah. Tekikkirizibwa ate tetugezanga ne tugamba nti no, it is okay, it is not okay. Yeah. Of course, when issues happen ku internet, wabaawo sides bbiri, proposers ne ba opposers. Waliwo section y'abantu ababadde banenya omukyalo ono nga bagamba nti oli muyimbi, why don't you want people to touch you, gwe lwaki wagenza okuperforminga ekiro, bicomment we bityo. I think it is wrong. At the end of the day, bw'oba ozoofulenga omukyalo ono ayambala bulungi. Yeah. She is decent. True. Ayambadde empale empanvu. Ayambadde ne ka bascoat, kankayite ka bascoat. Okitegeera. Sigamba nti emikono giri bweru. Yeah. Agezezzaako nnyo okukola ki okwebika. I think ffe nga bafan tulina okumanya wa we tukuba line. Lwakuba nzize ne nkuperformingira ng'osasuddeyo 5,000 ne wagiba 10,000. Ne zibeera milioni 10. Ne waziba milioni 10. I don't think kikuwa olukusa olw'okunkwatako. Yeah. Bw'oba oyagala kunkwatako nsaba nkukwateko wano twekubye ekifaananyi, you get it. Yeah. We have to respect these musicians cause bantu. Me being Shiba tekitegeeza nti siri muntu. Yeah. Okitegeera, I remain a human being. Mu kifuba kyange mubaamu omutima, kyova olaba abayimbi abamu babakuba ne munyiiga. Nakanwaji. Yes, ne mutandika okugamba oyo talina mpisa, naye look at the man akutte ku mukyalo ono. Sajja mukulu. Ebirevu bimujjudde face yonna. Okitegeera. Bw'oba omanyi abasajja engeri gye bakulamu, ebirevu bigenda okutuuka n'oba okuze. Okitegeera. So this is an old man. Yeah. Ovudde ewaka. Kale katugambe ali above 18. No. Just okumurespectinga. Okay, fine. Naye nga kye yakoze kikyamu. Kya busiru. Ate nga bw'oba oli eyo nga osupportinga ekyakoleddwa, naawe oli mukyamu. Exactly. Because this lady is a musician, tekikuwa lukusa kumukwatako. Kale, mukwate ku mukono. Yeah. Kulwaki oba omukwata ku kabina ke. Okitegeera. That is very improper. Ate ng'olaba nti yakikoze ng'akintendi nga si accident. Yes. N'akola bw'ati. He intended it. Ng'akimanyi kyenkola. And of course I'm sure he knew kyali kya busiru. Kyenyiza okwagala nti omukyala, she respected herself n'ava ku stage n'atambula n'avaawo. Because osangayo omuntu omulala maybe nga ayinza okussaawo embeera omuyimbi n'alemera ku stage n'akola kinayimba, but in these situations nakola video sometime back nenjogera ku professionalism, naye waliwo limit. There's a limit to being professional. Singa omuntu akwasoltinga
sagala kyogera mu luzungu, but this qualifies as SA. You're doing something against someone's will, ekyobusiru okukwata kabina k'omuntu. Naye ate ne tuba tugamba nti professionalism. Professionalism is two way. Gwe nga ffa naawe olina okubeera professional. Wekitegeera nange ng'omuyimbi nina okubeera professional. So that ffenna tukolera wamu. Bw'oba osasudde ssente zo, tuula we bakugambye otuule, toyita we bagambye tukola ki, toyita. Kola ekikuleese nange nkola ekindeese, so that both of us enjoy. That is professionalism. True. Professionalism teri one-sided. Kubanga abantu abasinga basupportinga nnyo such stupid behavior nga bagamba ogwo mulimo gwo. No. Ate n'ekirala ennyambala yange tekuwalukusa kunkwatako. Ne bwe mba nzize nga akabina kali bweru, sikugambye nkwataako. Okitegeera. Kozi abamu bagamba nti abayimbi bano bambala bubi, that's why babayisa bwe bati. Naye tekikuwalukusa. Bw'oba temutinga behavior yange. Yes, it is wrong. Tekikuwalukusa kunkwatako nti lwakuba nnyambadde bwe nti. Ne bwe nnyenya akabina ne nkakufeesingira bwe nti tekikuwalukusa. Otherwise bagenda basiba. Ne bw'aba mukyalawo bw'aba tagambye yes, tekikkirizibwa kukwata ku muntu nga takuwadde eki lukusa lumukwatako. Kituufu. Ate kyannaku nnyo oyo omwami adisavinga kukomera, adisavinga kukwatibwa. Olaba singa abadde mu system nga zikola, singa bamunywedde dda. Lwakuba of course for us, kangambe Africa oba Uganda, there are some behaviors zetwanomalizinga nti omuntu ayinza okweyisa bwati and they get away with it, but this is unacceptable. Tweyongereyo. Omwami oyo, ekyo kifaananyi kiri ku screen, waliwo omwami omu eyatextinze muna Uganda plus 256 n'atugamba nti oyo muzeeyi we. Taata we amannya bamuyita Richard Twine. Kigambibwa nti Richard mutuuze waawa w'ekyengera nga agenda okuyiya obulamu. Ayingira ddiiru emutwala wa Russia. Agenze kukola mulimu. They promise him a normal job. Atuuka eyo kigambibwa nti akola tease, ayingira amagye for 2 weeks agenda mu training. Eno story eri consistent, tuzze tubiraba. Nti bakulimba ne bakujja Uganda ne bakutwala e Russia nga bakusuubiza omulimo, for example supermarket, for example driver, mechanic, ne bakusuubiza nti ogenda kufuna $600. Of course omuntu wawulira nti ngenda kuva e Uganda, you become excited. The dreams or the dream becomes real. Otandika okulaba nti $600 nja genda nkoseeko 1500 nsevingeko mperezeeko waka abanange babere bulungi. Kitegeera kwegamba you change lives back home. Otuuke Russia nga bakuyingiza tease. Okoze ettease lya weekends. Wiki bbiri. Omu Russia kigambibwa nti akuteeka ku front. Yegwe omu Ukraine gwasooka okukuba. Balina zi drone embi. Balina drone ez'amaanyi. Balina emmundu ez'amaanyi. Ukraine is a strong army. Oyinza okugamba nti ono lutalo Ukraine Russia kyovula nti luddewo. It's two countries fighting, bombi nga balina amaanyi. Tebakulimba nti Ukraine nsi nnafu. It's powerful. Russia is a superpower. Kyovula nti they've managed to hold up for over 2 years. Even more. So mu kaseera kano kigambibwa nti Richard atuuka e Russia bamuyingiza amagye. So family ye mu kaseera kano of course bali mbweraliikirivu. Bagezaako buli ekisoboka okusobola okumufuna lwakuba okimanyi nti eggwanga lyaffe oyinza okugamba nti they don't care about their own people. Twalabye minister omu ng'avaayo ng'ayogera nga she's just brushing it off. Lwaki nkoze video eno kulaga nti these are normal people. Gojja kubyogerako eyo Joy ne bakyalibo nti Ukraine muna Uganda yagenzeyo, but these are parents, these are brothers, these are sisters. Baina abantu baabwe. So gwobera mu office nti ndi minister, you brush over issues bano bantu. Story yabadde ku NTV nga they're talking about the same thing. Naye nga you can tell tebafaayo. No one cares. No one cares. Oyina gamba nti if you're caught in that situation, genda we reporting
you're in the middle of the war kitegeera ogenda kujjawa n'omukisa ogenda simala ku embassy ani agenda obbafaako nga mutuse ku embassy buli omu ali mukwekweka it was so sad to watch naye eno story yankwasiza nnyo ennaku okulaba nti a brother a father he's caught up kyewandigambye a rock and a hard place olutalo nga olimu zidrone olimu emundu you can't even speak the language nga ne gyoli oyinza okugamba bakusosola omurussia asosola omu-Ukraine asosola tayagala muntu muddugavu kyanaku nnyo wacha okusinziira ku mawulire agazze gafuluma waliwo bannayuganda beesanze nga bayingiziddwa eddwaniro mu lutalo lwa Russia ne Ukraine wabula nga tebeeyagalidde kati mu kuwayako ne minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi abantu nga Kamwesige balabika nga bakukusibwa bukukusibwa era nga tebayita makubo matuufu. There is any Ugandan that has ended up in the battlefront in Ukraine. They definitely have been trafficked because Uganda has not recruited. Minisita Amongi agamba nti enteekateeka gy'amanyiiko ey'okutwala bankuba kyeye Russia essira erisa ku bawala bokka. Called Alabuga. This program indicated required girls who would be recruited from Uganda for training and work in Russia. Kyokka wadde ng'enkola eno abaminisitule ekikula ky'abantu baagitegeerako wabula tebagyenyigiramu butereevu. The Ugandan ambassador to Russia took the first lot of this beneficiary through Ministry of Foreign Affairs without our involvement. He has come back again to start discussion with us for purposes of regularizing the discussion which I had with him. Ono bannayuganda bali matiganga gana abawadde amagezi okwekubira enduulu ku kitebe kya Uganda ekikwasaganya ensonga z'amawanga gombi erya Russia ne Ukraine nga kino kiri mu ggwanga lya Russia. Ukraine, they should get in touch with our ambassador and be able to register their intent, and government will look for avenues of repatriating them. We have done that in Cambodia, areas where Ugandans have been stuck. We have even where they are deep in areas controlled by rebels. Mu ngeri y'emu ono ayogedde ne ku ngeri olutalo lwa Amerika ne Iran bwe lwekise mu ndagaano z'abakozi oba enkola wakati wa Uganda n'amawanga ga Buwarabu. Interestingly, there are even within this period of war, there are even companies in the Middle East where we have signed bilateral labor agreements that are issuing some of our companies with requirements for construction workers. Ukraine ezeerumiriza eggwanga lya Russia okuba n'ettima nga lituuse n'okukozesa olukujjukujju okutandika okukozesa Abafirika abatalina bumanyirivu mu bya kinamagye mu ddwaniro. Bano babalimbalimba nga bwe babatwala okukola emirimu gya bulijjo kyokka nga bwe batuukayo ne beesanga nga basindikiddwa mu lutalo era nga bangi balufiiriddemu. Yeyo embeera eno situation mu ggwanga mweri nga abantu batambuzibwa illegally from Uganda to Ukraine. Iran mu kaseera kano waliwo olutalo. I guarantee you this, tobeera surprise kulya nti waliwo middleman esita we Kampala awo ali mu recruiting abantu. Nga ojja kwebuuza diri wagijjewa, you can never know babeeramu. There are companies oba there are people abali okukola ekintu kino nga they approach young people ne babagamba nti nkutwale e Ukraine, nkutwale e Russia olwane mwebali. Kyemanyi mu kaseera kano aba Iran mwebali. So the solution is simple. Look for the middleman. Your problem. Yeah. Okuba nti bakola ebintu bino, it means waliwo omuntu abawa go ahead. Waliwo omuntu mu ggwanga abagamba mu kikole, waliwo omuntu abasomera cause togera ku macha. N'ofuna deal efuna omuntu okumutwala Russia. Waliwo omuntu ate ng'oyinza okugamba nti maybe they are powerful. Tubirabye ebintu bino. They are powerful, they are influential, nga they are in the middle of this. Mu Kampala mwebali, I guarantee you this. There are people, there are companies, maybe consider companies eziri mu kutwala abantu. Nga bakutuukira ne bagamba ne bakusomera ddiu ne bagamba shaba genda okube mundu Russia. Ng'ogenda okimanyi. Of course, mistakes happen, omuntu ensobi amaze okugikola, but what next? Government kyozzaako bano bantu baffe. Yes, I might make a mistake ne ngamba nti ngenze e Russia okunyonya akasente in a very bad way
okuba emundu, I've been trafficked, but shit has happened, government munyambye mutya. Better proactive. Tolowooza nti omuntu gubatadde ku gunpoint ne bamugamba nti signing a contract oyingidde amagye agenda kuba na access okugenda ku embassy. Yo embassy amanyi gyeri. Language agimanyi. There are so many questions. Okitegeera? Kugamba oba brushing off ensonga. There are other ways. Ngaye nkugambye, number one, look for the middlemen. Abatwala abantu bano, look for the cause. Eno cancer, look for the origin, look for the primary. Awo wasinga okubeera ekizibu awo. Once you solve that, ogenda ku reducing numbers z'abantu. Tweyongereyo. Computer misuse. Tujjukira nti etteeka kigambibwa nti lyavaawo. Initially twalaba pressure nga he came to court n'agamba nti I heard nti etteeka baaliggyewo ne bamuteekako emisango emipya. Now recently Mabirizi Council Mabirizi naye ali mu komera because of kigambibwa nti his mouth. So yazze mu kooti ne bagamba nti yes, the law was removed naye tukutaddeko emisango emipya. Okitegere? Twakola video ne Frank Ntambi n'akunyonyola nti waliwo Penal Code Act. So eno embeera tenaakuggwawo. Ate kirabika nti mu kaseera kano nkambwemukko nti oba kukwata, it means there is someone oba state eri interested mu bintu byo. Kiraga nti bakambemu n'okusinga even before. Oyinza okugamba nti oba computer misuse abantu bafunanga zi bail ne mu kaseera kano bakukwata, you've gone away. So tulina okubeera careful, especially abantu abakola content ku internet. Mabirizi bamugambye nti he broadcasted without a license. Ebintu bya ddiini lubowa server. Oyinza okugamba nti almost the similar musango gwe bamutaddeko naye ng'ono ki? Council. Ono lawyer. Si content creator, si TikToker nga gwandaba, si YouTuber. Kati imagine fe abakola videos daily. Nga you appear daily, you talk about issues in the country. That means emisango gy'owozizza tegibalika. Watch. Okusooka ogwokubiri ogwokusatu lapwe y'omu kikiri bawo kimanyi tolinako empalana. What does the law say on recusal? The law You know says it's better a than party that. approves to use this in a cover. The law Yes, says I a know party can raise an objection Either orally or in writing. And I was part of the people who made that. Thank you, Mr. regulation. Mariz. We shall meet on 15th of April. I don't wish to meet you again. It's well. Peter, Thank you very Foreign much. jurisdiction, we are going to make a phone jack as such. Of course, they can. There are some come women. There was another week, yeah, you. There was one hour. Do not go that side. Tulubenyamuvu nnyo engeri gye batreatinga amalema abirizi okulabika nti ekitongole ekya gavumenti ba esiga eddamuzi bakozesebwa mu bukyamu nti omuntu gwe wakagamba nti bamugyeko emisango ate n'olaga nti akaseerako kennyini waliyo emisango emirala waliyo fayiro endala gye tulina naye ate fayiro tetugimanyiiko tagirabangako tebamuyitanga ku fayiro ndala kitegeeza nti fayiro yennyini gye basazizaamu ate gye bakozesa okuleeta emisango emirala bw'otunuulira etteeka lye bamuleeseemu nsaasira abo abalina zi TikTok account abakola content muyita content kuba bagamba nti kati oyo maleya broadcasting akiringa okuwayo amawulire ku TikTok account ekitegeeza nti gwe byokola eyo content we tunaatambulira ku bino bajja kutandika okubayola nga nseenene. Ekintu kitabuse. Anything you say can be used against you. Kitegeera. Mu kaseera kano oyinza okugamba nti Mabirizi he's being unfairly treated. Nja kubeera polite one. Baleese sovereign bill. Wagiwulidde? Kwegamba left, right and center bataayiza buli kimu. We are reaching a situation where mu ggwanga okwogera it's become a crime. Okuwa opinion has become a crime. Okuwa endowooza has become a crime. Enebeera ndowooza yange okitegeera. So why should my opinion be a crime? Nga ntera bagamba keep it respectful. I'm a big ambassador of that. Naye n'ekyo bagenda kijjawo. Nti if you criticize eggwanga bakusiba emyaka aga 2 wobeera ng'oli abroad kati imagine nkiri ku ground kwegamba embeera etabuse mu ggwanga things are so bad. Naye bw'otuddayo ku computer misuse, I don't think we should use it as an excuse nti kubanga baagijjawo katuvuma abantu. That is not okay.
lwakuba nti tewali tteeka likugaana kuvuma abantu tekitegeeza nti vuma abantu tewalaagala kuvuma. No one is saying they're going to abuse. So many people are using it like that kubanga etteeka baalijjawo katukuvume katwetwale. It is not supposed to be like that. Beera mwaka obuntu ogambe naye omuntu gwe ngenda okuvuma naye muntu lwaki mba muvuma okitegeera. I think kiyinza okubeera radical nnyo but sometimes you need to take radical measures okustreamlining ebintu. Ekintu ky'okusiba abantu abagera ebikyamu ku ggwanga, you're supposed to love your country. By force? Yes. N'ekibi osirike. Azaala ekibi. Omanyi ensolo ekwagala yekugwa ku bbwa. Azaala ekibi. Abantu aboogera ku nsi yaabwe they love it. They love Uganda. Kyova olaba nti they are concerned enough okugyogerako. So ojja n'ogamba nti because you've criticized something bad in the country, it's a crime. Obanga agamba muna Uganda don't love your country. Kyolaba nti muzeeyi wa kukuba because they love you. Akulaba nti okoze ekintu ky'obusiru and they put you in line. Okitegeera? Osobola okukula ng'oli upright. Yeah. So wogamba nti when someone criticizes anything in the country, it's a crime. Nga oteekawo embeera yonna anything possible to make it a crime, obanga agamba muna Uganda nti toyagala nsi yo. Olaba ekintu ekikyamusirika kuba mu ngalo. Kwegamba ensi egende mu maaso nga it's decaying eri mu kuvunda. And you love your country. Bali kugamba stay quiet. Woyogera ojja kubeera nga amabirizi. Okitegeera? Yeah. Si buli muntu criticizing ekintu nti aba akiwalana. No. Some people do it because they love it. Sirowooza nti waliyo muna Uganda akera ku makya n'agamba nti let me paint my country to be bad. Okitegeera? No one does that. Yeah. Okuwa example, gena ku platform nga X nti sometimes wabeerawo oba nziyite battles between Kenya, Uganda, Nigeria, but Ugandans fight so hard okulaga nti Uganda is better. I've not met a single Ugandan anywhere gw'osanga mu bantu naselinga ekifaananyi kikyamu of Uganda. They always put Uganda first. Okitegeera? Agamba nti Uganda nsi nnungi. Yes, tukimanyi nti waliyo nonsense agenda maaso but people love their country. Yeah. So kubagamba nti walaba the roads are rotting, the healthcare system is dying, people are literally on survival mode. Okera kumacha, n'otambula, n'okomawo waka, ng'oli ku vibes anishaalo, okitegeera? Katonda yakuuma. Mutonzi waffe yasalawo. Okitegeera? Ye mode gye tulimu. Nti singa ofuna accident n'ogenda mu ddwaliro teri CT scan. So omuntu walaba ekintu ng'ekyo n'akyogerako, then you say they are painting the country bad. Anti, ekintu kiri bwe kiti. Waliwo omuntu agamba nti akuba obuwe, akuba akola ki? Awumbawumba. Okitegeera? So ekizibu kiri wano nti the government does not want to be painted bad. Nawe bw'abanga gwe muzadde toyagala omwana wo kaseera ng'agenda wa neighbor nze taata wange ankuba. It paints a wrong picture. Naye ate gwe agambye nti osanga taata akukuba for a good reason. Okitegeera? So what do? We need to find a different measure. Nti bwe ndaba nga Uganda is doing something wrong, how can I air out my issue? Nga sigenze ku internet kuyomba kuvuma kulwachi temukula Uganda Airlines bwe muti kulwachi parliamentary so bweti. No, chengamba Uganda Airlines get a 80 different measure of airing out our concerns. Kubanga fena tukimanyi internet is a global village. Nti ekintu ekipostinga oli Kampala kirabye omuntu ali e Dubai, omuntu ali ewa. So at the end of the day, bintu bingi nnyo mu Kampala oba mu Uganda bigenda okubeera affected because of what you've talked about Uganda on the internet. Naye ate bwe tuba nga tulina ekintu kaŋŋambe, this is a stupid example, suggestion box, nti omuntu gwe twagala message neetuukirire agenda gifuna, naye ate tetugenda causinga unnecessary attention. Nti omuntu ali e Bulaaya tagenda Uganda kugenda kuvisitinga Jinja River Nile simply because omuntu omu ku TikTok yavuddeyo n'agamba Uganda Airlines, Uganda, okitegeera? So yes, anti kyeŋŋamba kye kino. Booking a flight emala ennaku 3 nga anti kyeŋŋamba kye kino. Yes, you love your country. Ekizibu okirabye. Isn't there a better way of doing this? Isn't there a better way of airing out your issue? Kati awo ne gavumenti nayo neevayo neetugamba kale mulekeraawo okuyombera ku internet
mwenna mwesule mgende mu parliament room number this muwandike oshegera nti No one will listen. anche nkugamba bw'oba oggyewo one avenue then you should create another channel gye tugenda okukola ki okukozesa cause at the end of the day twetaaga okuwaayo ebirowoozo byaffe Yeah. if something is wrong we need to talk about it so bw'oba ogambye okukyogerako bwoti kikyamu then how should we do it naye okuvayo n'ogamba temukikola totally to me that is wrong. Ngaye nkugambye the situation is becoming worse and worse. Okulaba nti mu kaseera kano n'endowooza eyinza okutwala n'ekufuula ng'amalema abiriizo kitegere okulaba nti mu kaseera kano omuntu ali respected can come out n'agamba nti when you criticize your country, when you talk about something bad in your country, you're committing a crime. It's getting bad. It's getting worse and worse. It's rotting. Rotting is the perfect term ey'okudescribing nga buli kimu kiri mu kuvunda tweyongereyo omusumba. Sirowooza nti mu ggwanga mu kaseera kano osobola okukola video n'ogitaaminga crazy things happening in Uganda nga temuli musumba. Omusumba yakawangamudde. Yakugambye a beautiful message. N'agimaliriza ng'agamba we shall also have a special offering of $3 as contribution towards the furnishing of the house of God. Of the house of God. $3 okuteeka furniture mu nju ya Katonda. Nga zigenda kuva mwani mu ndiga. Yes. Mpe ndowoozayo. Ekyo kiinaako obuzibu. Lwaki? Totally. Why? Bw'oba ozze Ono bodde ng'osoma, robot. let me tell you, in the Bible, when they describe to you engeri Katonda gy'agambamu abaana ba Isirayiri ng'abasomesa how he wants his house to be, ayagala gold what you get it. Those things Katonda are, yagamba yaga gold mu. I'm giving you an example. Simanyi if it was Katonda, but I think it was Moses. But it's in the book of Leviticus. Baba bakusomesa how the Ojja katera covenant mu comment section wansa. they describe kina kubeera bwekiti, kina kubeera kirungi bwekiti, kina kubeera kirungi bwekiti. Singa omusumba ono agambye nti buli muntu ayingira church eno leeta $3. Ddamu okasome. We shall also have a We special shall also offering. have a special offering of $300 as a contribution. Yeah. Tagambye Towards the furnishing of the house of God. Ogenda kumuwa $3 okitegeera. yes naye tagambye nti buli omu ayingira church. Ekisooka oli baddeko mu eyo church. That church is very big. Ono pastor yazimba church. Yagizimba. Church nga nnungi. Teeka full stop. Toteekamu saayansi. Nejja omanyi tulina okukuba toki buli kigambo kyeyogera. Kale. Yagizimba Abantu abasabira ewa pastor bazimba church. ku ttaka lya pastor. Yes. Church eyo nga nnungi. Negenda mu linnya ly'omusumba. Church eyo nga nnungi. Kati step edda kuba omala okuzimba ennyumba oteekamu ki? Furnishing. Oteekamu ceiling, oteekamu chandelier, oteekamu light, oteekamu entebe za golodi, bintu bwe bityo. To me, nze nga nze sikiinaako buzibu. My problem would come in bw'aba agamba nti buli muntu ajja jangu ne ssente okitegeera naye agambye tujja kubaayo ne gundi service nga bweti. So if according to you feel nyinawo $100 kampeyo $3, it is okay. The reason as why you're giving in the $300 ozimanyi. Yeah. Kuzimba ki church kuteekamu furnishings. Musamba omupiira. So if you have the money tuziweeyo atazirina genda olye Rolex ekintu kite. Kanfune endowooza. Nja kusaba ompe endowooza yo mu comment section wansa ku stories etukonyeko especially eya Ukraine. What do you think? What's the solution to this? Our brothers, our sisters, our sons bava e Uganda ne bagenda mu ntalo zino to look for greener pastures. Imagine okuva mu nsi yo n'ogenda mu nsi omuli olutalo okunoonya akasente. Picture that. Nja kusaba ompe endowooza yo mu comment section wansawo. Nja kula mu video edako. Peace.